a curved line. Итак, мы зададим закругленную линию. Through the number 2. Двойкой. And this will give us our graduated line. И это даст нам как раз нашу переходную линию. So you can see already I'm creating this shape. Как вы видите, я уже задаю форму потихоньку. What's really important for me is that I create my square shape straight away. Задать квадратную форму сразу. So when I look at him from the profile Так что, frontal, когда я буду смотреть в профиль спереди, we're creating something square. мы создаем что-то квадратное. Правильно? Okay. Два раза просто нажми на эту кнопку блокировки. So again, what I'm going to Опять do же, что я сделаю? is I'm going to leave that one side, Я оставлю одну сторону, and what I'm going to do, I'm going to check it in the mirror, проверю его в зеркало, check my shape, посмотрю на and I'm форму going to repeat on this и side. повторю это с другой стороны. Now this is our structure in the way that we work with our haircuts. Это наша структура, то, как мы работаем с стрижками. We work on one side, Мы работаем с одной стороной, and then the other, а потом с другой, and then the back. а потом с задней стороны. The reason being is because it's a Почему? formula, Это формула. and it helps us work efficiently Это помогает работать нам эффективно, with quality. с качеством. So now that I've done both sides, Итак, я закончил обе стороны. I can go straight through to the back. Я могу перейти к задней You стороне. can see, guys, all we got to do Как вы видите, все, что нам нужно is round сделать, it off. это просто убрать все лишнее. So it's a very simple Очень просто. format. Очень простой формат. Okay, so once we've got our shape in, Итак, как только мы задали нашу форму, so currently we have a curved на данный guideline момент у нас закругленная контрольная линия with a square shape. с квадратной формой. And we've taken the length and the bulk down with a number 2. И мы убрали лишнюю длину второй насадкой. Head up. Straight. Прямо посмотрим. Okay. Good. А там нет ощущения, что это так? Doesn't it look a little bit triangular? Yeah. But Да, we got чуть-чуть. scissor over comb at У the end, нас right? еще есть ножницы с расческой под конец. So effectively, we're going to finish and refine the В haircut итоге мы еще afterwards, потом as обновим и always. подправим стрижку, как всегда, под конец. Okay. So our guideline. Итак, контрольная линия. The guideline is going to be curved, right? Контрольная линия будет закругленной, I'm правильно? going to change the comb. We're going to take the brush. Я возьму щетку. And we're going to be working parallel И будем работать параллельно to that guideline. с контрольной линией. Как он так быстро определил ширину перехода? Повтори, пожалуйста. Зону перехода как он так определил быстро? Did you decide what the graduation zone is going to be so fast? Say it again. How did you decide about the graduation zone so fast? Like how big is it going to be? Зона перехода. The depth. Да. So- Глубина? Where I'm looking at is, Я смотрю, if we have a look at this side, если мы посмотрим сбоку, we're not going to give him an outline мы не дадим ему какую-то жесткую It подчеркивающую wouldn't be линию. suitable. Она не подойдет ему. because his hair is Потому что у него волосы somewhat quite sparse at the front. такие, достаточно редкие Yeah. здесь. It wouldn't be suitable. Поэтому не подойдет Okay. ему. The only thing we want to do maybe is Единственная вещь, possibly которую give мы a можем corner сделать, and это может that's it. какую-нибудь можно Nothing полоску too сделать, но ничего So for жесткого. that reason, Именно по этой I'm причине not going to work and do a line there. я не буду делать линию and здесь. down. I'm going to take him up. Я уберу Because просто what's gonna выше, happen потому что то, is что произойдет, The more that we take him up, чем больше мы его поднимаем, the more that it opens his face. тем больше открывается его лицо. So think about if we look at him from the front, Подумайте, если мы посмотрим Okay. спереди, it's going to slim him down. It's going to open up his у cheekbones. него будут открыты кости Guys. по бокам. Try not to think too technically. Не думайте слишком технически, Try not to think too visually. не думайте слишком визуально, Because in between потому lies the что именно beauty. между есть та самая And we must never красота, forget that. которую мы не должны забывать. Remember, we're not just Помните, doing мы не haircuts. просто стрижем волосы, It's not about that. это не об этом. We're making people look good. Мы делаем так, чтобы люди выглядели хорошо. Don't ever forget that. Не забывайте об этом. Because if you try and be too Потому что если technical, вы будете слишком техническим, you know, oh, it's not that square, Да, oh, не it's not настолько that квадратно, triangular, не oh, настолько the line's not so round. линия не такая закругленная. You're forgetting, Вы in будете fact, забывать тот факт, the main objective is ту самую задачу, to make him look as good as he can сделать possibly так, look. чтобы он выглядел настолько красивым, насколько мог. So we're going to be working with a curved guide. Так что мы будем работать с закругленной контрольной линией. 0-0. 0-0. No, no.
Okay, so you can see, guys, we have Как вы видите, ребят, the back. Okay, we вот have у 2 нас задняя points. сторона, две So точки. it's really simple to Очень work one side. просто, чтобы and then работать other, над одной стороной, and потом then над the back. второй, а потом с задней Okay. стороны. In this way, we're able to work a lot Данным more путем faster. мы можем работать намного быстрее. So now I have the opportunity to go Теперь у round, меня есть возможность пойти по кругу, to go square, or to go triangular сделать through the либо back. квадратную, либо треугольную Could be форму like that. сзади, It could be или round, так, или it could just закругленную. be straight and Может square. быть вообще прямо квадратная она будет. Okay, guys, so we have our guideline. Так, ребят, вот у нас контрольная линия. And what we're going to do now is we're going to work straight onto the foils. Что мы будем делать? Теперь возьмем шейвер. And the way in which I'm going to use these, I'm Как going я to буду start from the использовать? top. Я начну с Okay. самого верха. I'm not going to start at the bottom and Я не come буду up. начинать внизу и подниматься Because вверх, remember, guys, it is потому not что a помните, clipper. это не машинка. It is not a Это clipper. не машинка. Rather, this and this are not the same. Это разные вещи. So I'm not going to use Так this что я не in буду the same way использовать on the это clipper. в том же... Otherwise, I'm going to get lines. Иначе у меня появится линия, I'm если я буду gonna start at использовать the так же, top. как машинка. Я начну I'm going to сверху, change the angle of my я blade. поменяю угол And своего I'm going to work клинка. around. Я буду работать по кругу. Okay? Rather, if I start from the bottom Иначе, go to если the я top, начну снизу и пойду working наверх, horizontally, буду I'm работать just going to get line after горизонтально, line. я просто буду делать все новые и новые линии. The objective Наша цель is to have a smooth transition – это иметь плавный переход between the skin между кожей and the guideline. и контрольной линией. And once I reach the bottom, then I can Как go только around пошел до самого низа, я могу идти дальше по кругу. and however way I wish. Или в любом другом направлении, в The котором я objective хочу. Но цель Is to get just a millimeter – before the получить guideline миллиметр до контрольной линии. of follicle. So if you have a closer look, Если вы посмотрите вблизи, you can see that we have some вы follicles увидите, что у нас тут есть некоторые трудные места just before the guideline. прямо под контрольной линией. So come and take a closer look, guys. Смотрите поближе, пожалуйста, ребят. Come and take a closer look. If you have a look at the guideline, you can see a few follicles just Прямо под before. ней немножко волос оставил. Вы про вот это? Да, вообще кусочки. Это так и выжимать. И вот она выжимает. So I'm just working with the smaller foil Сейчас работаю более маленьким for more шейвером, precision. с большей точностью. Okay. So guys, what Итак, technique ребята, should we use? какую технику мы должны использовать? What technique? Какую технику? Насадку. Guard skipping. What makes you think that? А почему пропуск? Так слишком высоко мы можем подняться. We could go too high with guard skipping. It's possible, yes. Да, возможно. Do you Kind of guard notice is the it? difference, guys, between the sides? Видите ли вы разницу между And the back. боковыми сторонами и задней стороной?
Do you see what I see? Видите то, что вижу я? Здесь светлее, там темнее. One side is lighter, the one is darker. So if you take a look at this Если вы side, посмотрите с этой стороны, it's a lot more sparse. намного меньше волос. Up. If you take a look at the back, Если здесь it's a lot посмотрите, more намного dense. больше и более частые волосы. То есть на затылке будет пропуск насадок, а сбоку... So here's what we're going to do. We're going to work with descending Мы graduation, будем работать со on the спуском sides. на боках, and through the back we're going to work with сзади some мы guard будем работать с skipping. пропуском насадок. Okay? Otherwise, if we work with something Иначе, that's descending through the Если мы back, будем работать со спуском we might сзади, end up possibly being too low. мы можем быть слишком низкими. Okay? So let's take an example Так что давайте приведем пример on this side. с этой стороны. So right here you can see that we have the Прямо 0, здесь 0, у нас есть 0,0, and we have the number и у 2. нас есть двойка. I'm just going to put the 2 on just to clarify that Я просто it's проверю, a nice clean blank canvas. правильно ли задан каркас. Okay? And we're going to work from the Мы 1.5 будем работать с 1,5. Нож открыт. The open blade. 1.5. 1,5. No, but we don't talk Мы open, we не don't говорим talk о closed. закрытых или открытых. 1.5. 1,5. Does everyone understand Все 1.5? понимают, что такое 1,5. Okay. So then what we have, going just beneath the number 2, 1,5 работаем прямо под двойкой. we work with the number 1. Whoa! Whoa! Come on, fella. Slow down. Oh, yeah. Hey. Number 1. Единичка. The number 1 is going to come just beneath the Единицей 1.5. работаем прямо под 1,5. So we're working very close together Мы with our работаем lines. очень близко с нашими линиями. 0.5. 0,5. And it's going to come just beneath И она будет проходить прямо под the number 1. единицей. And then eventually we finish И off в итоге мы заканчиваем with the 0, нулем, in which we remove. которым Our мы final будем line. избавляться от финальной So you линии. can see, guys, how we're Как вы видите, controlling the ребята, мы weights контролируем массу волос, by keeping the length of the number 2 оставляя длину двойки as the strongest part of the guideline. как самая жесткая часть контрольной линии, Without making the look too harsh. не задавая этому слишком необычную форму. So to finish, Чтобы закончить, what we work with, the transition мы guard, работаем с переходной насадкой, just to refine просто чтобы обновить any area that we may некоторые зоны, которые have мы worked могли with scissor сделать, overcome. и потом вместо работы с ножницами по расческе. So very simple, very effective Очень way of просто и fading. очень эффективно делать фейд данным способом. Сколько времени занимает? How much time does it take? Not a lot of time. Не очень много. You tell me, did that take Ты a мне long time? скажи, сейчас уже много времени прошло. Maybe because I'm explaining it, yeah. Может, потому что я объясняю сейчас. Okay, so Итак, let's clarify. давайте повторим. Повторим с этой стороны. Да. Number 2. Двойка. Working with the 1.5. Работаем с 1,5. Working with the 1. Работаем единичкой. Не больно? Working with the 0.5. Ну, он такой Работаем жесткий, 105. жесткий маленький. Roski. Roski. What does it mean? Is it too strong? No, that's fine. Of course it is. Why? It's okay for Russian comrade. У нас обычно как мастер так же. Иди как-то сами по салону занимаешься. Say it again. Не салоны, это не салоны, это выходили. Как это называется? Что это такое? Эконом-класс. Есть такой? You shouldn't be afraid of
you know, Вы не должны бояться how our clients are. насчет того, как As long клиент as we're not себя чувствует. using intentional excessive force, Если я специально не слишком сильно давлю, then at the end of the day, what we need в to конце do концов, все, что нам нужно сделать, to get a good haircut это сделать хорошую стрижку. should be up to us. Так что I know that in должно быть America, конкретно. Я знаю, что в Штатах they're not allowed to even touch the hair like им this. даже нельзя трогать голову вот так, Like it's a big problem. как будто это большая проблема. Yet, if someone keeps their head like Если this, кто-то будет держать свою голову вот так все время, and you're standing like ты this, стоишь you вот так. can't see a thing. Что это такое? It's impossible. Это невозможно. Why we do not have the control to Почему go, у нас excuse нет me, I'm just going to контроля? move your head Чтобы, slightly, извините, я сейчас подвину therefore I вашу can see your голову, hair in чтобы the я мог light. видеть вашу голову под светом. It should be common practice. Это должна быть обычная практика. It shouldn't be a thing that is to be Это не должна быть какая-то offended about. вещь, которая может обидеть кого-то. Because at the end of the day, the person in the Потому что, chair в wants конце the best концов, possible haircut they человек в can have. кресле хочет получить лучшую стрижку, которую он может получить. So it shouldn't be a thing. Так что это вообще не должно быть так. Okay, so let's move to the back. Итак, перейдем к задней стороне. So the back, we're going to change the technique. Итак, с затылка мы поменяем The технику. back, we're going to work with some guard skipping. Мы будем работать с пропуском насадок. And the reason for that is because the hair is a lot denser through the back Намного больше волос сзади, than it is on the sides. чем по бокам. Okay? So we're merely going to take the 0.5, Так, возьмем 0,5, we're going to build it into the number 2, перейдем к двойке, and then we're going to finish up и with the потом 0. завершим все нулем. So you can see here, guys, we're just building the weights. Как вы видите, мы просто создаем массу. And we're going to do the same thing И сделаем то же самое with the number 1 единицей and the 1.5. и 1,5. Если что, говорим о тебе 1,8. Да у него машинки китайские, видишь, дорого. Просто смазать забыл надо было. So there's the 1. Вот единица. I'm just building into that shape Мы просто задаем форму through the guard skipping. с помощью пропуска насадок. And then we finish up with the transition И guard завершаем переходной насадкой. as our line of refinement. Убираем линию. We'll always work with the scissor over comb to finish, Мы всегда работаем ножницами по расческе, чтобы завершить. just to refine the shape. Просто чтобы обновить форму. But the transition guard is Но a great переходная tool насадка to use это отличный инструмент, который вы можете to refine our использовать, work чтобы обновить нашу финальную after the работу main process. после основного процесса. Я надо как-то по-другому переводить это решение. Не отклониться, эгоист. I think it's really great to, work on a model that Я has думаю, что это отлично работать на модели, many у difficulties. которой очень много проблемных мест. Because I could have asked the guys to get me Потому что я могу попросить a perfect ребят model. получить, чтобы я получил отличную модель, просто And идеальную. what's different about myself in comparison to Есть many большая other разница между educators мной is и that другими преподавателями. for me it doesn't matter what hair I Для меня не cut, важно, какую стрижку я делаю, или because какие it's more волосы. so about the information Потому что главная информация, that is being given. которая от меня исходит. I don't need models that look Мне не нужны amazing. модели, которые выглядят прекрасно. I make people look amazing. Я делаю так, чтобы люди выглядели прекрасно. I don't ask for models Я не прошу to be the модели, best looking, которые будут самым лучшим to видом, have the best hair type. чтобы у них был лучший тип волос. If I wanted to give you the best looking Если бы model, I я would have хотел given you дать вам самую some лучшую afro модель, hair, я бы дал вам какую-нибудь because афро, they fade the best. потому что их проще всего фейдить. When you have an afro Когда у вас какой-то hair афро in your есть, chair, you know you're going to get the cleanest of вы fade. знаете, что у вас будет самый чистый, Of самый course. классный фейд, естественно. It's too easy for me. Это слишком просто для меня. I want to be challenged Я while I'm in хочу front of people. быть испытан, когда я... Have a look at this area here, guys. Смотрите на эту зону прямо здесь, ребята. We're starting to work around the roundness of the head. Мы начинаем работать с Okay. закруглением And in головы. this case, И в данном it's случае, very important that Очень people важно, understand чтобы люди the понимали right technique правильную in which to технику, use
которые нужно to использовать, establish a great result. чтобы добиться идеального результата. So what you notice about my Вы clipper заметите, is насчет that моей I'm not машинки, working on the base. я не работаю с базой, I'm working with the teeth. я работаю с зубчиками. If I'm working with the teeth, it Работая с means зубчиками, that это I'm значит, able to get within что я могу залезть the вовнутрь shape of the head. формы головы. Rather, if I'm working on the Иначе, base, если I'm я работаю always полной skipping. насадкой, я полностью I'm пропускаю always места. missing Я out всегда the пропускаю areas of зоны darkness. затемненные. So rather, with my teeth facing forward, Если у меня зубчики I'm able to направлены вперед, reduce я those способен particular избавиться areas. от тех конкретно затемненных And зон. this is what I think we Это то, что need я думаю, что in the нам barbering нужно industry. в индустрии барберинга. We've had enough of people showing us У good нас было очень haircuts. много людей, которые показывали нам классные стрижки. What people need to be shown is tricky Что люди должны haircuts, показывать, это сложные стрижки. everyday haircuts, haircuts that come into your Стрижки, которые salon. каждый день происходят в салонах. Because this is what's important. Потому что это то, что важно. Because 9 times out of 10 Потому we что don't 9 get the из model, 10 we don't раз мы get не the hair, получаем модель, не we получаем don't те get the волосы, really good hair. не получаем ту идеальную голову. Especially in Russia, there is lots of Особенно в lumps and России bumps. есть очень много всяких шишек и ямочек. У нас тяжелое детство. We had hard childhood. Huh? We had hard childhood. Hard childhood. Okay. So again, you can see through the back I've worked one side, позади, and then I'm going с to work одной the стороны, other. а потом я работаю с другой стороны. So I can put the number 2 up, Беру двоечку, just to confirm that we have a nice clean просто чтобы canvas. подтвердить, что у нас каркас задан. Okay, and then what we're going to do is we're going to work with the guard skipping Потом мы будем technique. работать с техникой пропуска Now have a look, насадок. we've got a slight scar in here. Посмотрите, Do you вот здесь see? шрам небольшой, видите? Again, a Опять же, great opportunity отличная to возможность discuss some information. обсудить кое-какую We have a информацию. scar in У here. нас здесь шрам. Now, I'm going to work with my Я буду 0.5. работать с If 0,5 I take my насадкой. 0.5 Если over я the возьму scar, 0,5 or поверх the sparse шрама, area, или какой-то it's going to look зоны, even more sparse. будет выглядеть еще хуже. So I'm going to be working with about 4 of my teeth. Так что я буду работать to где-то run 4 моими alongside зубчиками, чтобы я мог the сбоку scar. двигать сбоку от I don't want to go шрама. too near it. Я не хочу слишком близко к нему приближаться. I want to keep some hair that will Я хочу slightly оставить cover it. некоторые волосы, которые прикроют его. And then I can work with my 0 just below. Потом я могу работать своим нулем ниже, чем шрам. You can see, guys, I'm Как вы moving bit by видите, bit. Я двигаюсь потихоньку. Okay? I'm working methodically Я работаю методично with the abrasions, the head shape. с формой головы. Same thing inside here. То же самое и здесь. So I'm just building into that number 2. Так что я просто перехожу к зоне двойки. Again, guys, being able to stand back, Опять же, ребята, очень важно отойти иногда, have a look, посмотреть. being able to observe is what's really important. Осмотреть это очень важно. Many guys yesterday we did Очень not много stand ребят back, вчера, они просто отходили and назад. only the point in which they stood back were they И able только to тогда see они могли видеть the areas of darkness. зоны затемнения. Example, we have an area К here which примеру, is у slightly нас dark. есть зона затемненная прямо If I здесь. stand back here, I'm Если going to я see it more стану visibly. сюда, я увижу намного лучше. So it's really important Так that что we очень work важно away from the head работать от so that we're головы, able to see чтобы мы могли exactly what видеть we're working with. то, с чем мы работаем. I can see that we have Я 2 вижу, что spots of здесь у нас darkness here. две точки, где But if более I'm темные close, волосы. Но если я maybe it близко, doesn't look that bad может так и не выглядит так плохо, because I'm too close. потому что я слишком близко. So again, working Опять же, with работать that corner, с этим уголком, edging into the shape. входить прямо в форму. Once I've edged into the shape, Как только я вошел, what I'm going to do then is I'm going to что stand я back сделаю? again. Я отойду снова. I'm going to stand back, I'm going to take a look. Отойду, я посмотрю. Okay, yes, Да. complete. Отлично, завершено. Okay, but I would not have been able to complete it. Но я бы не if I смог did not завершить stand это, back если here бы and я have не a look. отошел и не посмотрел бы. So it's really important Очень важно, that we maximize our что мы potential максимизируем наш when it comes потенциал, to thinking about когда речь заходит how о good does the hair look том, насколько when you're хорошо here выглядят волосы здесь and when you're back и there. когда мы там. Because I guarantee Потому что я you вам гарантирую, that you are being judged, потому что вас точно судят. whether you know it Знаете вы об этом or not. или нет? People in your salon, Люди в вашем салоне, although they may not be
Может быть, даже judgmental. они и не судят вас I всегда. bet you in Я their minds уверен, they're что в thinking, своей голове они that looks good. думают, выглядит нормально или выглядит плохо. That's the nature of the human being. Это природа человека. And it all comes from the ego. И все исходит из эго человека. That's real. И это реально. The ego is real, gentlemen Эго and ladies. очень реально. Стоит ли на это обращать внимание? Is it worth noticing? What? The People's attention. Yeah, about different opinions. Say again? Is it worth mentioning the opinions of different people? Should you think about it? Of course not. Нет, конечно. Of course. Нет. But Но for your own fulfillment, для тебя самого you want people to ты look хочешь, over чтобы their люди shoulder, смотрели позади твоего плеча, and you want people to и think, ты хочешь, чтобы люди думали, "Fuck, that's so good." это настолько круто. True or false? Правда или нет? И что Да? возвращались к тебе. Come on. We all feel good Мы все чувствуем себя of классно our own success. от нашего успеха. So when someone is looking from Так distance, что, когда кто-нибудь смотрит с дистанции, I have it in my own salon. в моем салоне также Johnny looks over at me, Джонни смотрит на меня, he looks over at my work, он смотрит на мою работу, and I just see faces like и this. я просто вижу лица вот такие. Because it's encouraging, guys. Потому что это очень вдохновляюще. They're the sort of faces you want. Это те лица, которые вы хотите видеть. You want people to look Вы over and хотите, чтобы think, люди смотрели на вас и "Oh думали, man, I Вот wish I чувак. could do that." хоть бы я мог так делать. Of course. Конечно. That means that we're in a greater, we're in great achievement. Это значит, что мы достигли чего-то. Thank you. Guys, again, always looking in the mirror. Опять же, постоянно смотрите в зеркало. Being able to look into the mirror is a very, very important tool, Смотреть в зеркало — это очень важный инструмент. because through the mirror we can see Потому что absolutely через everything. зеркало мы можем видеть абсолютно все. There are many things that the mirror can see which Есть we очень cannot много see. вещей, которые зеркало вам покажет, а вы не видите этого. Yesterday we had people Вчера у нас были ребята, working close to the mirror as possible, настолько близко к зеркалу, насколько это возможно. because it's really Потому important что это очень важно. that they can refer to the Чтобы mirror они могли обратиться к зеркалу, as a second person almost. как второй человек практически. Any questions, guys? Есть какие-нибудь вопросы? Is everyone having a good day? Всем нравится день сегодня? Да, сегодня класс будешь смотреть? Да? Футбол. You're gonna watch football today? Who's playing? Real and Barcelona? Oh, is it? What time? Сегодня Во сколько? 9:45. 9:45. 9:45 Russian time. Yes. За кого? Did What's your anyone? favorite team out of the two? Barcelona. Барселона. You? А ты? Да. Same. Ну что, идем все вместе тогда? We're going together to the pub today, huh?
The pub? No pub. No pub. Нет, Pub no. паб не пойдем. Seafood restaurant? No seafood restaurant. Anywhere but the pub. Спроси у него, он не пьет. Do you drink? No. Нет. Drink water. Я пью воду. Это какая-то философия. Is that a philosophy? Huh? Is that a philosophy? Not to drink? Yeah. No. Нет. Father was an alcoholic, Отец был алкоголик, so I don't drink. так что он не пьет. А что насчет вегетарианства? What about vegetarianism? I eat some meat, Он ест какое-нибудь мясо. but I'm vegetarian most of the time Но практически всегда он вегетарианец. because I'm traveling so much. Потому что он очень много путешествует, It's much lighter for the stomach. намного проще для живота и в целом для здоровья. How about you? А что ты скажешь? Курю, говорит, мало ругаюсь, да? Drinking, smoking, fucking hoes. Is that what she said? Yeah. No way. Without fucking hoes, but Oh, you said that. You nasty. You nasty. Трудности перевода. Did anyone understand what he said? Ты Я понял, Просто что слишком молодой. А к 30 начинаешь задумываться тоже. Can you put a stream on your Instagram? Live stream? Yeah. No. Откуда у него такие мощные руки? How do you have such strong arms? Huh? How do you have such strong arms? Lots of time alone. Очень много одиночества. Нужно развивать обе руки, да? You have to develop both hands, right? That's it, mate. Это очень важно. It's very А important. есть ли какая-нибудь разница вот эти зоны сводить под ножницы Is или there под any машинку difference с between using расческой? scissors and Да, он не использует никогда вот это расческу. you never use clipper with a comb? Not unless the hair is really, really straight. Если волосы только очень-очень прямые, тогда он использует And машинку. all I want to do is establish the shape straight Все, что away. он хочет, это просто немножко задать форму. So what you can see, I'm just Как refining вы the shape, видите, я просто, опять же, прохожусь по форме, just to really keep it nice and soft просто чтобы она была on the мягкая, ровная corners со всех and сторон, just и по bevel the углам, corners ever so и slightly. по всей окружности. А насчет филировочек? What about thinning scissors? Yeah, I use thinning scissors. Использую. I can't find mine at the moment. Но сейчас он не знает, где его. It must be in an aeroplane somewhere. Скорее всего, в самолете где-то. I think the Russian embassy took them off me. Я думаю, российское посольство забрало их от меня. А снаружи там пропустили самолет. Массового поражения. Это не инструмент? Возвращаясь к торту, сколько он подтянется раз в турничке? How many times can you lift at one time? Huh? How many times can you lift one time? Lift? Yeah. What do you mean? Lift. Lift? Oh, pull-ups? Yeah. I'm not sure. Let's test it out, shall we? Давайте проверим. Не уверен, сколько. Одна. Maybe What do you do now? just refining the shape, Просто проходите по форме. just working on the corners and the very Работаете по corners углам, here, чтобы их Just не working осталось. just by beveling the Просто edge. волосинки убирает по краям. And it's going to make it grow out a lot nicer. И тогда они будут, когда вырастут волосы, будут So we're keeping the лучше. corner, but we're just slightly Мы beveling оставляем the здесь edge. угол, но мы проходимся по нему. Of course, we can do this with the clipper, Естественно, мы можем сделать это машинкой, but there won't be as much precision. но не будет столько точности It won't be as soft. и не будет таким же мягким и ровным. Машинка вроде жесткая. Он не работает федерально, федеровочно? Работает, только что сказал, работает, потеряла. Да нет, он не работает. Шутка.
То есть иногда он техникой свободной руки работает. Sometimes you work with a free hand. Yep. Just really connecting that shape, Просто соединяя форму, ensuring that we're nice and square head on. чтобы квадратная форма была точно ровная. Спроси у него, сколько времени он тратит на стрижку в салоне? How much time does it take to make a haircut in the salon? 30 minutes. 30. And maximum amount? If they have a beard, maybe Если у 45. них борода 45, может. Без мытья, да? No washing, right? We do wash them if they have product in their hair. Если у них продукция какая-то нанесена, тогда они моют их. In Russia, everyone gets a hair wash, is that В right? России все моют голову, правильно? Да. Yeah. We have no hot water. That's right. У нас мужики очень не любят потом с волосами ходить. Такой менталитет. Men don't like to walk around with Они не hair любят sticking out мыть. all over the clothes and stuff, Стрижку. and your head as well. Is it important to wash the hair Важно ли мыть волосы before the haircut перед стрижкой, if the hair is already washed? если волосы и так уже помыты? Нет. No, not necessarily. Good. Some people say important. Если человек пришел с чистым, он может просто намочить. Текстура все равно потом меняется. The texture После is прикосновения changing. воды. Huh? Either way, the texture of hair is changing after the water is being applied. Перемыть потом голову будет все по-другому. If you wash it again, it's going to be different Проверено, next time. неоднократно. It's confirmed. Можно сухой шампунь помыть. You can do a dry shampoo as well. Тряпочка должна быть. Потом помыть заново и увидеть разницу, какая будет. Last time I was here, I was under the impression Последний that раз, когда он здесь был, он был people удивлен, wash everyone's hair что even though все the hair моют is всем already голову, washed. несмотря на то, что они уже Yes, of помыты. course, we can rinse the hair Да, конечно, мы afterwards можем еще раз промыть with no волосы. problems. But to be washing the hair once the hair is already Но clean, каждый раз мыть шампунем волосы, naturally когда you're они just уже going to вымыты, dry out the hair это значит, что нужно еще раз будет сушить их, before you're causing more problems to the hair. и это еще может нанести какие-то проблемы волосам. Что за проблема? What kind of problems? Lots of dry hair. Очень много Condition of the hair. сушки очень много. У нас в России просто есть проблема, полгода мы в Russia, we have ходим. a If you problem. have them, Half a year we're working with hats. Huh? In Russia we have a problem. Half a year we're working around with hats. Because with it's hats, cold. yes, Yeah. cold, yeah. Not like St. Petersburg. Не как в That Питере. place is cold. Питер холодный будет. Damn. Очень холодный. Minus 20, 20 Минус cents. 20 с лишним. I was there in February. Так он зимой приезжал, Там- конечно, там в феврале, единственная там проблема. прибыл. Because that was February. That's the same thing in Moscow. Oh, really? But it's not the coldest city Средняя in Europe. Россия здесь всегда. That's middle Russia. It's all over the place. В Питере ветер там. It's colder in St. Pete because of wind. Yeah. There's a lot of wind because of the river and the sea. Josh, Yes. like mine. No, you can continue. I Oh. just want to talk. Yeah. Just want to chat. My native town is Blagoveshchensk. It's in the border with China, so we got minus 35 in winter. Really? Yeah, this is cold. In Moscow, it's quite warm. Bloody hell. Рассказывают, откуда он. Minus насколько 35. How do you live? Твоя работа Yeah. Они пьют кровь. They're drinking blood. That's crazy. Кровь солодкая. So this must be really hot for you guys today. Так что вот сейчас очень жаркая погода, да, наверное, для вас? Yeah, quite. Yeah. Where? Comfortable. Что на самом деле иначе. So where do you guys go for main holidays? Куда вы уезжаете на каникулы, отпуск? Thailand. У кого-то нет отпуска каникул. We don't have holidays. Don't have holidays. Good. Very smart. Умно. Чувствую такое. А вы куда уезжаете? Where do you go? Russia? I don't have holidays. У него нет. My life is a holiday. У него вся жизнь один отпуск. Жена-то поди там, как это называется?
his wife talking to me badly about your trips. Пусть On она some trips. поедет в Самарканд. Ну, Пакистан. Джош, мы никогда не видели твою жену вообще. We've never seen your Секретная wife. информация. Is that secret information? It's personal. Персона. Should it not be, or should it be all over my Instagram? Должна ли она быть постоянно у него Do в you expect Инстаграме? to see my baby all Вы over думаете, Instagram? чтобы мой ребенок был тоже в Инстаграме или что? You think that's a good idea? Вы думаете, это хорошая идея? Is my baby for me or is my baby for my world? Это мой ребенок или ребенок для For the всех? world. It's for me. Для меня. Me and my family. Для меня и моей семьи. I keep work and personal life separate. Я работу и семью отделяю. Very simple. Все очень просто. Сколько лет вы браке? How long have you been married for? 3 years. 3 года. А знакомы были? And Married to my clippers. он женат на машинке. Это его вторая жена. My Very clippers, second my wife. clippers don't talk back. Она не спорит с ним никогда, машинка его. И он постоянно возит ее в отпуск. Oh, so you're constantly bringing it with you. Huh? You're constantly bringing her with you. My clippers? Yeah. Вот почему у него такие сильные руки. That's why you have such strong hands. А почему там бритва, а не щевер? Why are you using a razor and not foils? Foils we've already used. Он уже использовал шейвер, потому что Plus he's really sweaty. ну и плюс он потный очень. So I've already got the moisture Так что у него уже есть вся влажность, that которая... I need. Сало. Лучше килограмм. Всегда потеешь во время стрижки? Anyone got any talcum powder? Сколько раз провели машинку, Только на потели, него что... смотрит около 30 человек. Has anyone got any talcum powder? Есть у кого-то пудра? Пудра. Вот белая стоит. Вон слева. Зеленый. No, no. Has anyone got any clipper spray? Есть спрей для машинки? Здесь в академии нет. Not here. Not in Russia. Has anyone got any product we can put in his hair? Есть какой-нибудь продукт, который на волосы можно нанести? Все там. A lot of things. Lock, stock. Лаксток, флагман. Whatever you like. Хоть что-нибудь дайте, что угодно. Он сейчас скажет, потом все будет на это работать. Ну да, он в руме есть. Вы сейчас Инстаграм все выскочили. Спросите его, ему нравится машинка? Да, Серьёзно? классно. Do you like this clipper? Right. Отлично. Чем отличаем Magic Clip от What's the Senior? difference between Magic Clipper and Senior? Price. Цена. И вес, наверное. Да, потяжелее. Probably weights as well. No. Нет, это Similar way. You don't notice, not a noticeable Ты не difference. замечаешь это во время работы. Электрозаводского тут машинка 9700 стоит. Можно сказать? Нет. Просто для общей информации. Надо перевести на фунты, может быть, у нас дешевле, надо закупать, возить. Okay, guys, take a seat. Присядьте, пожалуйста, все.